This is our second campus, Tirumbalam, where we have 100 plus acres of land, and this campus is having around 7 institutions affiliated to different universities and different programs. 20 plus institutions irukku. Law college, medical college, architect college, arts and science, all institutions also there we have, and it is all his dream and vision, converting our institution and starting a new university in the name of 2000. Okay, so congratulations. இப்போ நிறைய கோர்சஸ்ல வந்து பிசிக்ஸ் இருக்கணும், மேக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பல்சரி விஷயங்கள். ஆனா பிடெஸ்க்கு அப்படி கிடையாது. Even commerce students also can apply and science students also can apply. Definitely they can take. ஆர்கிடெக்சர் வந்து நீங்க ஃபுல்லா வந்து எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு சின்ன பில்டிங் டிசைன் பண்றது ஆர்கிடெக்சர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. டெஃபினெட்லி இட்ஸ் நாட். நீங்க சின்ன பில்டிங் டிசைன் பண்றதுல ஒரு சிட்டி டெவலப்மெண்ட் வரைக்கும் இட் இஸ் a work of an architect. ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பில்டிங் வந்திருக்கு. நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி தான் பில்டிங் பிளான் பண்ணுவோம். பிளான் பண்ணும்போது நேச்சுரல் லைட்டிங், நேச்சுரல் ஏரில் வர மாதிரி நாங்கள் க்ரீன் பில்டிங் கான்செப்டில் நாங்கள் பிளான் பண்ணுறோம். இப்போ அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம். இந்த கம்பெனிஸ் ஆர் ரெடி டு ஆஃபர் வெரி ஹை பேக்கேஜ் ஃபார். இந்த கோர்ஸ் நம்ம எடுத்து படிக்கும்போது we are not only like well versed in thinking process, we are well versed even in the software development, where இப்ப இருக்க சொசைட்டிக்கு இப்ப இருக்க ட்ரெண்டிங்க்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. because everything is based on software these days. Okay. So அது நம்ம எடுக்கும்போது we do in Nehru Institute of Design, we give them like ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. பட் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நாட். அது வந்து இல்ல. நீங்க நிறைய மூவிஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க ஆர்கிடெக்ட்ஸ்னு ஒரு பெரிய எலைட் ப்ரொஃபஷன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. பட் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் an எலைட் ப்ரொஃபஷன். நீங்க படிக்கும்போது அவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றதோட அது நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் முடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் யூ வில் பி an எலைட். Behindwoods நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டிசி பர்சி. ஸோ வந்துட்டு காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ் டைம் வந்துருச்சு. ஸோ நிறைய பேர் எக்ஸாம்ஸ் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இப்போ தான் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு காலேஜ் எந்த காலேஜ் எடுக்கலாம், எந்த காலேஜில் வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணலான்ட்டு பயங்கரமாக வந்துட்டு நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டு ஓடிட்டு இருக்கோம். அதுக்காக we are meeting a very very special person today, டாக்டர் பி கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள், the CEO and the Secretary of Nehru Group of Institutions. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. ஸோ இந்த காலேஜுக்கு ஒரு பெரிய லெகசியே இருக்குது. ஸோ 50 years ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய 15,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேலே படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வந்துட்டு 20 ப்ளஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த காலேஜ் பற்றி நான் சொல்லணும்னா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் where did it all start? ஸோ எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு? இது வந்து 1968 அப்பா வந்து was an Air Force person. Came out and he was so passionate for teaching. He thought that he will start some coaching center. So that is how it started in Coimbatore. That is a place called Kuniamuthur. First வந்து he started coaching of ITI and engineering related courses. So that is how it started in 1968. Okay. And then being a chartered engineer and aeronautical background, he was so passionate to start a course in aircraft aviation related. So we were the first few institutions in India started aircraft maintenance engineering. In Kuniamuthur. Still that is our flagship program, and that is where Nehru Group is known for the aviation. So that is how the starting has happened. From there in 80s he has expanded from there. Then in 90s we entered into higher education as per the statutory norms like AICT, university and all that. That is how this is our second campus, Tirumbalam, where we have 100 plus acres of land, and this campus is having around 7 institutions affiliated to different universities and different programs. So it's our second campus, and then later he was basically from Palakkad, Kerala based. Then you thought of starting some institution in Kerala, and 2001 state government of Kerala started self-financing colleges. So that is how Nehru Group of Institutions has started institutions in Kerala. So there we have another 10 plus institution like engineering, law college, medical college, architect college, arts and science, all institutions also there we have. And it is all his dream and vision to start an education institution to serve the society and educate the youth to see that they serve the society for uplifting our country. Very sweet. Why? Because நான் உள்ள வந்தோடனே பார்த்தேன் you had miniatures of aircrafts and all. So I was like, okay, what is related? என்ன ஃபேமிலிக்கு aircrafts ரொம்ப பிடிக்குமா அப்படின்னு சொல்லி. So what are you into sir mostly? No, we are 3 in the family. Okay. So my elder brother is now the managing trustee and chairman, Advocate Dr. P. Krishnadas. Oh, okay. He is situated at Kerala. Okay. So he heads now the trust and education institution. Okay. And younger to him, sister is there. By profession is a gynecologist. She works in our medical college as a professor in gynecology. Oh, okay. And I'm the third person who's taking care of Coimbatore institutions. So I did my
Master of Business Administration and doctorate in that from Bharatiya University. Okay. So from 2000 onwards, I was Papa and being part of this administration of institutions. And 2009, we lost Papa. So from there, the new management of my brother and myself and sister all got into the institution administration. That is how it is all now taking place. So from his dream, he was talking always about to become a university. And being 2025, as per the new UGC norms, we applied for the university status. Now we got letter of intent for converting our institution and starting a new university in the name of PK Das University. Okay, so congratulations first you, of all. thank It's such a very great news. So, on the basic question, there's a lot of colleges, universities, and institutions. So, Nehru Groups, what is one thing that is very special about Nehru Group? Now, what would you say? So we emphasize more on skill development in the students, and we also try to give best employment opportunity. Also, we inculcate the ecosystem of startup, because we are one of the few institutions in India who was funded by DST, central government, for technology business incubation. So that means it's called as TBI. We have NJ TBI, which is funded by central government about 15 crores. So that is mainly focusing on creating environment awareness and converting ideas into a product, a prototype, and to support them in financially and mentoring to see that they become a startup organization company. They get into the real business rather than seeking a job. My students are you now want to train them for a proper business. Yeah. That is very So that is where one of the unique thing which central government has supported us, and we were just completing our 5th year in TBI. Congratulations. And again, now because you said it's a very right thing, because providing an education is one of the greatest thing in Nanu. So providing a job or an employment or a business opportunity is another very great thing to do. So again, a lot of other city students are coming here to study. So what are all the facilities that Nehru Group of Institutions provide? We as any other institutions, because our campuses now almost 20,000 students are studying, and more than 4,000 students are given hostel facility. And around 70 to 80 buses caters to around 60 kilometers radius of our Coimbatore. So we see that those who are in the hostel, we give opportunity to they create an awareness, engage them in sports and cultures. Number one. Number two, we also encourage them to become a part of ecosystem of startups. So they get more time in the evening and they spend time in the TBI, and we try to motivate, guide them, mentor them to see that apart from getting a job, they also we create a culture in them that they should also think the startup culture in India is where new transformation is going to happen in our country, because a lot of startup history, success stories there, failure stories there. Yes. But we still strongly believe that in this another 5 years time, lot of new startups will get birth in our country and they contribute for the economic growth. So I think we are also part of that ecosystem. We try to educate them, guide them, and mentor them. That is very sweet. So ஒரு சின்ன ஒரு 2 lines left, because this is the time காலேஜுக்கு போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே looking for right college. ஒரு 2 வார்த்தையில் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன்ஸ் மாதிரி 2 வரிகளில் சொல்லணும்னா என்ன மோட்டிவேட் பண்ணுவீங்க? What are all the tips that you would give for the students? We always suggest and advocate select the course which is really passionate to them. Because we have around 90 programs from kids academy or school to medical college and law. So we are not advocating to take this course or or that. No. It is all in their school time itself. They should know what is their passionate, that is their interest, and towards that interest they can choose the course, and it is like arts and science or engineering or medical, law, architecture, anything. Under this Campus of higher education, we have almost all programs. So what I say that those who have understood their interest, those who have passion towards that field, so I think that is the best course they can choose. So I think there they can excel. Rather today's we see a lot of people are most towards the computing area. So computer related courses, like new technology has come. And today the central government also, the UGC also says that there should be interdisciplinary learning. So the student those who are doing commerce, if he is interested in photography, he can take a course in photography from this department. A student who is doing engineering, he is interested to take up mechanical student to take up artificial intelligence program, he can take. It's a credit system with given. So that interdisciplinary learning gives more opportunity for the student to explore and enrich their knowledge and skill, which help them and make them enjoyable when they work.
That is very sweet. Because because students at that age will be very confused. நிச்சயமாவே இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, நான் ஏன் ஒரு வேளை விஸ்காம் எடுத்திருக்க கூடாது, அந்த மாதிரி people will be thinking. I think this would be a better opportunity for them all to explore. And first of all, thank you so much for your time, sir, because நீங்க தெளிவா ரொம்ப அழகா நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. Nehru Group of Institution has been a place which has nourished the students in a lot of ways, helped the students to grow and guided them in a very right path. And thank you so much for your time, and congratulations and all the very best. Thank you so much. Thank you so much. ஹாய் வணக்கம். ஸோ இப்போ ரொம்ப ஸ்பெஷலான பர்சன் நம்மளோட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, டாக்டர் சாமுவேல் தனராஜ் அவர்கள். ஸோ அவரோட பதவியெல்லாம் சொல்லணும்னா ஹெட் ஆஃப் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட், நேரு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிலேருந்து. சார் வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார். ஸோ சொல்லுங்க. Pleasant place, nice to work here. Our students are very happily studying here. From the long distance people are coming. Students வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், அவங்களுக்கு எல்லா விதத்தையும் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். நாட் ஓன்லி அகடமிக்ஸ், ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். இந்த பில்டிங் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட். இதில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுறாங்க. அரேஞ்சிங் இன்டர்ன்ஷிப். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஆன் சைட்லேயே வந்துட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம். தட் இஸ் வெரி ஸ்வீட். அவங்க குவாலிட்டி செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஆஸ் பர் டிராயிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, செக் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பில் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் எடுப்பாங்க, பில்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. எல்லாத்துலேயும் we are giving training. They are giving complete training here. That is very sweet. Leisure timeல, summer vacation holidaysல எல்லா சமயத்துலையும் they will be here. They will be there. Okay, thanks. Simultaneously. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்டில். ஏன்னா நிறைய பில்டிங்ஸ் இப்போ நிறைய ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய அழகான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், சிவில் இன்ஜினியரிங் எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் நம்ம லைஃப்பில் ப்ளே பண்ணுது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு நம்ம நாடு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டில் சிவில் இன்ஜினியரிங் பிளேஸ் மெயின் ரோல். நிறையா ஹைவே ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, பிரைவேட் செக்டார்ஸும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றாங்க. டைடல் பார்க் அந்த மாதிரி நிறைய நியூ பில்டிங்ஸ் ஆர் கமிங். அதில் there are நிறைய டிமாண்ட் ஃபார் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் மோர் நவ். The companies are ready to offer very high package for them. இங்கே இன் பர்டிகுலர் நேரு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இங்கே படிக்கிற சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம், என்ன ஒரு ஆடட் ப்ளஸ் பாயிண்ட்? இங்கே நாட் ஓன்லி அகடமிக்ஸ், we are giving other training also. லைக் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அப்புறம் நிறைய சாஃப்ட்வேரில் வேல்யூ ஆடட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துவோம். நிறைய லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேரில் we are doing training. அதில் வெல் எக்யூப்டாக இங்கேருந்து எல்லாம் வெளியே போகும்போது அதாவது எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்போ டிமாண்ட் இருக்குது. நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் அதுக்கும் நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம். டிஎன்பிஎஸ்சி, கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ், இதுக்கெலாம் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அதனால் அதையும் முடிச்சுட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிடபிள்யூல அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியராக இருக்காங்க, கார்பரேஷன் இன்ஜினியராக இருக்காங்க. எல்லா ஃபீல்ட்லையும் நாங்கள் அவங்கள தயார் பண்ணுறோம். ஸ்கோப் ஆஃப் வேல்யூ இங்கே படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஜாஸ்தி. பட் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நிறைய ஏரியாஸில் அவங்களோட இது தேவைப்படுது. ஸோ இப்போ நிறைய புது புது டேர்ம்ஸ் தான் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பில்டிங் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. நீங்கள் தான் கிரீன் கான்செப்ட். ஸோ இதை பற்றி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி தான் பில்டிங் பிளான் பண்ணுவோம். பிளான் பண்ணும்போது நேச்சுரல் லைட்டிங், நேச்சுரல் ஏரில் வர மாதிரி நாங்கள் க்ரீன் பில்டிங் கான்செப்டில் நாங்கள் பிளான் பண்ணுறோம். இப்போ அதுலேயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இப்போ லேட்டஸ்ட் ஜிஸ் வந்திருக்கு. ஜிஸ் ரிமோட் சென்சிங் அண்ட் ட்ரோன் டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். சர்வேக்கு we are using ட்ரோன் சர்வேயிங் ஆல்சோ. அது வெல் எக்யூப்டு லேபரேட்டரிஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே வெரி ஸ்வீட். பட் இங்கே நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அழகா, எங்களுக்கு ஆன்ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் நான் இங்கே பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விஐபி பட செட்டப் ஹெல்மெட்லாம் போட்டுட்டு பேப்பர்லாம் செக் பண்ணிட்டு, ஸோ வாட் ஆர் தே டூயிங், என்ன மாதிரி பார்ட்டிசிபேஷன் நடக்குது? ஆஸ் பர் டிராயிங் அங்கே ஒர்க் நடக்குதான் தேர் செக்கிங். அப்பப்போ தென் தே வில் செக் அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். குவாலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் கூட தே வில் செக். நம்ம we have rebound hammerன்னு சொல்லி அங்கே ஒரு ஃபேக்கல்டி வச்சுக்கிறாரு. அவர் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. அந்த ஹேமர் வச்சு they will check whether the column is strength, having enough strength as per specification. ஆமாம், then they will check. அந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம். தட் இஸ் வெரி ஸ்வீட். சொன்ன மாதிரியே நிறைய காலேஜஸில் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாலுமே இங்கே நிறைய அழகான அட்வான்ஸ்டு ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்குது நினைக்கிறேன். பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வேல்யூபிள் டைம்ஸ். நிறையவே அழகான விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேங்க்யூ.
இப்போ we have architects Stella Mary ma'am. She's also the head bachelor of design. நான் பேசிக்காக ஒரு டவுட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருந்துச்சு. டிசைனும் ஆர்கிடெக்டும் சேமா, ஸோ ஹவு டஸ் இட் டிஃபர்? BArch அப்படிங்கிறது it is about architecture, it's a holistic course. Okay. Whereas BDes அப்படிங்கிறது it is a part of designing course. Okay. BDes அப்படிங்கிறது bachelor of design. இதுல வந்து நிறைய ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. We concentrate on interior design. Okay. ஆர்கிடெக்சருக்கும் இன்டீரியர் டிசைனுக்கும் ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கிறதால நம்ம இது architecture department சொல்லி Okay. But BDes is completely different from the BArch. ஏன்னா BDes இன்டீரியர்ஸ் டிசைன் பண்றது மட்டும் கிடையாது, பேச்சுலர் ஆஃப் டிசைன். அதுல நம்ம ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணலாம், ஃபில்ம் மேக்கிங் பண்ணலாம், வெப் டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல NID Nehru Institute of Design is concentrating on BDes interior design. So we go with architecture as a part of it. ஆனா BDes ஓட சிலபஸ், கரிக்குலம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் கொடுப்போம். Okay. ஆனா கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் ஆன் த டிசைனிங் ப்ராசஸ் அண்ட் திங்கிங். அதுதான் ஆக்சுவலி just for them to know okay architecture basic stages so that they can work better. Yes. Okay. நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ஆஃபரிங் இந்த மாதிரி டிசைனிங் கோர்ஸ், இன்டீரியர் டிசைனிங் கோர்ஸ் ஆகட்டும். இங்க NIDல how does they stand out? எந்த ஒரு விதத்துல வந்துட்டு they give added advantage for the students ஆகட்டும் அந்த விதத்துல? அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ டிசைன் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு தூரம் கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கிறோமோ, நம்ம ஒரு 40% தான் கிளாஸ்க்குள்ள தியரிஸ் படிப்போம். Okay. தி அதர் 60% இஸ் லைக் எக்ஸ்ப்ளோரிங் டு த வேர்ல்ட். Okay. சைட் விசிட்டுக்கு போறது, அங்க ஃபேக்டரி மேட் பாக்குறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நேரு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட்டா சப்போர்ட் பண்றாங்க. Okay. எப்படின்னா எங்களோட labs-ஆ இருக்கட்டும், இல்லை எங்களோட ஸ்டுடியோவா இருக்கட்டும், இப்போ ஒரு திங்கிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வரும்போது அதுல நம்ம நிறைய சொல்லி தருவோம். ஜஸ்ட் திங்கிங் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ். இப்போ இது ஏன் இப்படி இருக்கு, இது ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தர மாதிரியான ஒரு செக்டார் ஆஃப் கிளாஸ் தான் இது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது we have good infrastructure which supports in all this. Okay. எங்களோட ப்ளஸ் நாங்க என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ வெளியில போய் ஸ்டடி அண்ட் லேர்ன் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸ்டடி அப்படிங்கிறது வெறும் தியரி பார்ட் படிச்சு அதை bookல இருந்து கத்துக்கிற ஒரு விஷயம். பட் whereas லேர்ன் அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கலாம், நம்ம திரும்ப கத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். எப்போ அதுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாது. ஐ திங்க் ஈவன் இன் 80s 80வது வயசுல கூட நீங்க கத்துக்கலாம் லேர்னிங். எவ்வளவு அழகா சொன்னாங்க. ஸ்டடி அண்ட் லேர்னுக்கான டூ பியூட்டிஃபுல் டிஃபரன்சஸ் வந்துட்டு இதுவா தான் இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் கிரியேட்டிவா யோசிக்கணும், இல்ல நம்ம கொஞ்சம் யூனிக்கா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கோர்சஸ் எடுக்கலாம். இதுல நிறைய பேருக்கு இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஐ திங்க் யூ வில் ஆல்சோ ஹேவ் தி சேம் கன்ஃபியூஷன். யாரு இத எடுக்கலாம், who can approach? யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் டிசைன்ன்றது ஈஸியா இருக்கும் சொல்லுங்க? 12th முடிச்சிட்டு பிளஸ் டிப்ளமா படிச்ச யார் வேணாலும் எடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறைய கோர்சஸ்ல வந்து பிசிக்ஸ் இருக்கணும், மேக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பல்சரி விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா BDesக்கு அப்படி கிடையாது. Even commerce students also can apply and science students also can apply. Definitely they can take. எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்னா இங்க ஜாலியா BDes போயிட்டு உட்காந்துட்டு நிம்மதியா நீங்க டிசைன்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு ஹாப்பியா இருக்கலாம் நினைக்கிறேன்ல. ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி மனசுக்கு பிடிச்ச விஷயம், நம்மளே கிரியேட் பண்ணும்போது அதுல ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். That's one good thing. என்ன இதுல ஆனா வந்து நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி மட்டும் இருந்தா போதுமா, ட்ரீம் பண்ணா மட்டும் போதுமா அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு உண்டான சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல்ஸோ அதுக்கு உண்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ப்ராக்டிக்கல் லெவலில் நம்ம எடுத்துக்கோம். ப்ராக்டிக்கல் லெவலில் கொடுப்பீங்க. ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர்னா படிக்கிறது படிச்சிருவாங்க, பட் ஆனால் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த ஒர்க்குன்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர் இருக்குது. அதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் இங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஷருக்கு? தேர்ட் இயர் முடிக்கும் போது they will go for an internship. ஒரு ஆஃபீஸில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. they will go for like ஒரு 3 months ஒர்க் பண்ணு. இந்த ஆஃபரும் நாங்களே ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோம். இது கரிக்குலம்ல இருந்தாலும் பட் இன்டீரியர் சம்பந்தமானது நாங்களே ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, BDes முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அவங்களே ஆஃபீஸ் வைக்கலாம். ஆண்டர்பிரினர் ஆயிடலாம். ஸோ அது ஒரு பெஸ்ட் இது. அது இல்லை எனக்கு ஆண்டர்பிரினர்லாம் ஆக இஷ்டம் இல்லை, ஸோ ஐ வாண்ட் டு கோ லைக் 9 to 5 ஜாப் அப்படிதான் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் there is a lot of opportunity in office space. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பரேட்டா இருக்கட்டும், இல்லை பேங்காக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் செக்டார்ல ஏதாவது இன்டீரியர் பேஸ்ட் ஒர்க்ஸ் வருது அப்படின்னாலும் எடுத்துட்டேன். இதோட இன்னொரு எக்ஸ்டெண்டட் லெவல் என்ன நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா, ப்ராடக்ட் டிசைன் இருக்கு, ஃபர்னிச்சர் டிசைன் இருக்கு, UI UX லேர்ன் பண்ணும்போது they go for வெப் டிசைன். அது மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ சப்போஸ் இஃப் தே கெட் போர்ட் ஆஃப் தே வாண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் சம்திங் பெட்டர்னா கூட தே ஆல்சோ கேன் டூ இட். நீங்கள் டிசைனிங் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதில் என்னெல்லாம் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப் இருக்குது? பிகாஸ் டிசைனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது, அதில் இன்டெப்த்தாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அதை பற்றி கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ண முடியுமா? லைக்
இப்போ நீங்கள் கேட்குறது வந்து பிடெஸ்ல வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அந்த மாதிரி கேட்குறேன். பிடெஸ்ல வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லைக் ப்ராடக்ட் டிசைன், இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன், ஈவன் ஃபேஷன் டிசைன் கம்ஸ் இன் பிடெஸ் ஒன்லி. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிசைன் ப்ராசஸ் இருக்கு. டெக்ஸ்டைல் டிசைன் ஆல்சோ கம்ஸ் இன் வேர் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஆர் லைக் இன்ட்ரடியூஸ்ட். ஆனால் இப்போ பிடெஸ் இன்டீரியர் டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆம்பியன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடைச்சிட்டு, மற்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டீப்பாக பர்டிகுலராக அதுக்கு வரும். பட் இது வந்து ஒரு ஓவராலாக ஒரு ஆம்பியன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷன் கிடைக்கும். இந்த கோர்ஸ் நம்ம எடுத்து படிக்கும்போது we are not only like well versed in thinking process, we are well versed even in the software development, where இப்போ இருக்க சொசைட்டிக்கு இப்போ இருக்க ட்ரெண்டிங்க்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சாஃப்ட்வேர் திஸ் டேஸ். ஓகே. ஸோ அது நம்ம எடுக்கும்போது we do in Nehru Institute of Design, we give them like the basic design softwares. Okay, that is நம்ம AutoCAD, InDesign, Illustrator, Photoshop அப்படிங்கிற பேசிக்ஸ் டிசைன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். இது இல்லாமல் நம்ம வந்து UI UX சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸும் கொடுக்குறோம், which is like highly useful enough in the web designing process. அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இதே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்தியால மட்டும் தான் இருக்கா, ஓவர்சீஸ்லயும் கிடைக்குமா அப்படின்னா எஸ் அஃப்கோர்ஸ். அப்போ ஓவர்சீஸ்க்கு கம்பீட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு டிசைன் திறமை வேணும், ஒரு சாஃப்ட்வேர் திறமை வேணும். ஸோ அதுக்கு நாங்க செகண்ட் இயர் லெவல்ல இருந்து we give them like the proper training. in software also. Like அது ஒரு Revit, AutoCAD, MEP அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லி தரும். ஸோ தட் அவுட்டர் லுக் மட்டும் இல்லாம உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அவங்களால அவுட்டர் லுக் கொடுக்க முடியும். அந்த சர்வீசஸ் பேஸ்டு நாங்க சொல்லித்தரோம். So this is how we go. டிசைனிங்னா நோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் டிசைனிங், there's lot of layers to it. நீங்க சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ல கத்துட்டா இந்தியால மட்டும் இல்லாம அப்ராட்ல ஐ திங்க் there get a lot of opportunities. நல்ல பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. Thank you so much. Thank you. So yes, with us we have architect Mohit, head of department of Nehru School of Architecture. Yes. So architect எப்படியா நீங்க யார் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணாங்க? Yeah, it's of course my daddy who inspired. Family architecture onto No. He is not an architect. His friends are architects. Okay. So he got inspired from his friends. அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்து இன்ஸ்பயர்ட் ஆகி அங்க ஒரு மீம் ஒன்று இருக்கும்ல, எங்க அப்பா ஆசைப்பட்டாரு இது நிறைவேற்றிட்டு. ஓகே, வெரி ஸ்வீட். ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு எல்லாருக்கும் டவுட்ஸ் இருக்கு. ஆர்கிடெக்ட் படிச்சு நான் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஆயிடலாமா அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. ரொம்ப ஸ்டூப்பிடான டவுட் தான். ஆனால் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை தானே? ஆமா, சம்மந்தமே இல்லை. ஆமா. But archaeologist is someone who does research of No. old. Archaeology is different because that is also having a separate specification. So architecture வந்து நீங்க ஃபுல்லா வந்து எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு சின்ன பில்டிங் டிசைன் பண்றது ஆர்கிடெக்சர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. டெஃபினெட்லி இட்ஸ் நாட். நீங்க சின்ன பில்டிங் டிசைன் பண்றதுல இருந்து ஒரு சிட்டி டெவலப்மெண்ட் வரைக்கும் இட் இஸ் a work of an architect. ஓகே. ஸோ சிட்டி டெவலப் பண்றது ஃபுல்லாவே ஆர்கிடெக்டோட ஜாப் தான். ஒரு கம்ப்ளீட் அதுதான் பேசிக்காக. ஏன்னா இப்போ சிஎன் அப்பார்ட்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர்கிடெக்சரோட ஒர்க் அங்கேயும் இருக்கும். பட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் இட், இட்ஸ் அபவுட் கம்ப்ளீட்லி எல்லாமே ஆல் இட் ஆல் அப்படிதான் இல்லைங்களா? ஸோ அதை பற்றி லெட்ஸ் கெட் இன் டீட்டெயில் அபவுட் இட். பட் வந்துட்டு ஆர்கிடெக்ட்ஸ் யூஸ்வலாக வந்துட்டு இந்த ஆர்கிடெக்ட் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி அ கோர்ஸ். இட்ஸ் கால்ட் நாட்டா. Yes. யா, ஸோ could you please tell us more about it? Yes, definitely. Eligibility. பேசிக்காக என்ன சொல்ல போயிருந்தா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுக்க போறீங்க. ஓகே, டெஃபினெட்லி. ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆர்கிடெக்ட் படிக்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் தேர் பேஷன். ஸோ அந்த பேஷனில் வந்து தே ஷுட் ஹேவ் தேர் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். அதோட எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா +2 வந்து எல்லா குரூப்புமே ஜாயின் பண்ண முடியாது. வேர் தே ஹேவ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் as a கம்பல்சரி சப்ஜெக்டாக படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க மட்டும்தான் தே கேன் கம் இன் டு ஆர்கிடெக்சர். ஆர்கிடெக்சர்லயும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கா? இல்லை. அதுக்கு ஃபிசிக்ஸ் படிக்க சொல்றீங்க? இல்ல, மெயினானது வந்து பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமெட்டிக்ஸ். உள்ள வரும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ் கிடையாது, மேக்ஸ் கிடையாது, கெமிஸ்ட்ரி கிடையாது. ஸோ we don't have these 3 subjects. அப்புறம் எதுக்கு இங்க பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும்ன்றது கிரைட்டீரியாவா நீங்க வைக்கிறீங்க? Okay, fine then. And then diploma studentsக்கும் we have mathematics only as a compulsory subject. So இது எல்லாமே we have to write an exam called NATA, that is National Aptitude Test in Architecture. So அது வந்து நீங்க ஸ்கோர் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can get into the architecture course. I think எதுக்கு இன்டர்வியூ எடுத்ததுல கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்கிடெக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருக்கு. I think architect is a 5 years course தான். Yes, it is a 5-year course. So tell us about because வந்துட்டு நிறைய காலேஜஸ் வந்துட்டு ஆர்கிடெக்ட் கோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. பட் இந்த காலேஜ்ல what is the best about it? So why do you think
students have to choose this one? Yes, definitely. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா it has been now 10 years. We are entering into the 10th year of the academics. So 5 batch of students வந்து வெளியே போயிட்டாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா architecture, it is not about classroom learning. நீங்கள் கிளாஸ் ரூம்லேயே நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். இட் இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி வித் ஸ்டூடியோஸ் அண்ட் தென் மாடல் மேக்கிங் பற்றி அண்ட் தென் சைட் விசிட்ஸ். ஸோ இதுதான் மேஜராக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஆர்கிடெக்சரில். ஸோ நிறைய நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்து அசைன்மெண்ட் எழுதுறது அல்ல லெக்சர் கிளாஸஸ் கவனிக்கிறது இது இருக்காது. அண்ட் தென் மோர் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்னிங் தான் நிறைய இருக்கும். Okay. அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிஏல வி ப்ரொவைட் ஆல் தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்னிங். தட் இஸ் வி ப்ரொவைட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஷாப்ஸ், கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ், சாஃப்ட்வேர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் அலுமினி கனெக்ட்டுமே இட் இஸ் வெரி குட் வித் அஸ். அண்ட் தென் இன்டர்ன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா வி ப்ரொவைட் வித் தி டாப் ஆர்கிடெக்ட்ஸ். Oh, that's nice. So basically வந்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டர் படிச்சா ஒழுங்கா படிச்சா போதும். மற்றபடி ஐ திங்க் the management will take a complete Yes, definitely we are taking care. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி படிக்கிறது we need a good placement, job placement. ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க? பிளேஸ்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஐடி கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் யூ கேன் சே 5 numbers, 10 numbers. பட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா there are a lot of firms running. ஸோ நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்னு பார்க்கும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஐ நீட் டு கோ டு திஸ் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது வி அப்ரோச் தெம். We approach that architect So office. you also help the students yes, okay, yes. okay, fine. So we approach the architect's office and we get the work. Okay. This is how the placement works in our college. Very sweet, very sweet. I think ரொம்ப cute and sweet கேட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் நச்சது 4 வார்த்தையில பதில் சொல்லிட்டீங்க. Is there anything else that you want to add to the students? Definitely, everybody are thinking there is no scope after architecture because எனக்கு எப்படி தெரியுமா ஆர்கிடெக்சர், அதாவது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிக்னிஃபைட் ஜாப் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஐ மீன் ஆர்கிடெக்ட் அப்படி ஸ்டைல் கண்டிப்பா இல்ல நிறைய பேர் நினைக்கிறது என்னன்னா ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. பட் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நாட். அது வந்து இல்ல. நீங்க நிறைய மூவிஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க ஆர்கிடெக்ட்ஸ்னா ஒரு பெரிய பெரிய எலைட் ப்ரொஃபஷன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. பட் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் an elite profession. நீங்க படிக்கும்போது அவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றதோட அது நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் முடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் you will be in elite. Sweet. So that is the main cadre of this. And then scope ன்னு பாத்தீங்கன்னா after architecture as I said சின்ன ஒரு பென் கூட we design. Okay, right? From a small furniture design to a bigger design, we do everything is of design. நீங்க மூவில பண்ற set design கூட it is an architect's work. Yeah, true. So we have n number of fields for architects to explore Yeah, it's not just about construction, it's about minute anything that involves design. Yeah. Sweet. Thank you so much. Thank you. நிறைய அழகான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. It's so lovely talking with you. Thank you.